చేసుకోవాల్సింది గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ నాన్న. ఓకేనా, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ లేదా గ్యాల్వానిక్ సెల్స్, ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్ which is also called as galvanic cells. Can you able to see my screen, right? Yes, sir. ఇది లాస్ట్ పార్ట్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో. ఇప్పుడు టాపిక్ అయితే మనకి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ క్లోజ్ అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్స్. కొద్ది సౌండ్ తగ్గించు మొబైల్. So what is electrochemical cells or galvanic cells? Generally these it is a device which converts chemical energy to electrical energy. Okay, a device which converts chemical energy to electrical energy. So this is what we can say about the electrochemical cells. So in these electrochemical cells, what we are going to discuss. Okay, simply a redox reaction. That means what we can say, a redox reaction. Mute lo nana. Redox reaction converted to by redox reaction converted to electrical energy, electricity. Okay, so what is meant by redox reaction means what we can say. Redox reaction means, simple basic definition what we can say, redox reaction means the reaction in which both oxidation and reduction will take place. Okay, so what we can define oxidation and reduction. So oxidation means what we can say, it is like loss of electrons is called oxidation. Next, gain of electrons, reduction. Otherwise, addition of oxygen is also called oxidation, or addition of hydrogen also called is called reduction, and loss of hydrogen or here loss of oxygen. It is also called redox reactions. So
right? Now by the redox reaction we are going to get the electricity. Okay, so for that one the best example we are taking as a galvanic cell. Okay, galvanic cell. So in this one what we are going to take, we are going to take two cells, that is this is zinc rod we are going to take. This is what zinc rod, which is acting as a anode, which will have negative sign here. And in this one we are going to keep zinc sulfate solution we are going to take. And one more we are going to take here. So here we are going to take, this is copper rod, which is acting as a cathode. So it will have positive electron. Okay, and into this we are going to keep copper sulfate solution we are going to take. And these two are connected by a salt bridge it is. I will tell you what is salt bridge. And these two are connected to a voltmeter or ammeter to identify detection of electrons. So in this one what we are going to happen, okay, what is going to happen that we are going to see. One second, హరిగా హరిగా ఒకసారి నువ్వు దీంట్లో. Okay, now what will happen, see here. And as we know, in the galvanic cell, same anode is negative electrode, and here it we are taking as oxidation will take place. And here in cathode is positively charged electrode, at which reduction we are going to take place. So what will happen, first one, let me write. So at anode what we are going to get, we will see that. So as we know, this zinc is there, zinc rod will try to lose electrons, and that electrons, zinc, it will convert into this, zinc will come to this, and electrons will move from towards this. That means electrons will move from towards anode to cathode. That means what, the zinc rod, which is a solid, by losing two electrons it will form Zn plus 2, that is in aqueous form, plus two electrons it will be there. At the same time what will happen at cathode, if you observe, so the electrons which are coming from the anode are taken away by this cathode, and in this one we are having copper plus 2 solution, no? That will move in this way, and the copper plus 2 solution, by gaining electrons it will form copper metal, which will get deposited like this. This is copper metal.
ఓకే. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా ఫ్లో అయ్యి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ వైర్ ద్వారా మనకి వచ్చేమవుతుంది త్రూ ది క్యాథోడ్లో కాపర్ సొల్యూషన్లో కాపర్ ప్లస్ 2 ఉంటాయి కదా. సో ఈ కాపర్ ప్లస్ 2 aqueous సొల్యూషన్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసి ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కాపర్ మెటల్. దీన్ని ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవరాల్ రియాక్షన్ రాస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, ఓవరాల్ సెల్ రియాక్షన్ వచ్చేసరికి వాట్ వీ కెన్ రైట్ జింక్ ప్లస్ copper plus 2 which will gives rise to Zn plus 2 plus copper. Okay, this is what we can say about the overall cell reaction. So ఎప్పుడైతే మనకి రియాక్షన్ ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉండొద్దో we know see electrons అనేవి ఎలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అయితే we know ఆపోజిట్ టువర్డ్స్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మనకి ఏమవుతుంది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఉండదు అన్నమాట. అంటే కరెంట్ ఫ్లో ఇలా ఉండదు. ఓకేనా. అంటే మనకి ఏమవుతుంది జనరల్గా వాట్ వీ కెన్ సే యాజ్ ది రియాక్షన్ ప్రొసీడ్స్. సో దీంట్లో అవుతుంది ఈ రాడ్ అనేది Zn+2 అయాన్స్ లూజ్ అయ్యి Zn+2 ఇలా వస్తుంది కదా. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్లో కాపర్ +2 అయాన్స్ డిపాజిట్ సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జనరల్గా దీంట్లో పాజిటివ్ చార్జ్ అదే రియాక్షన్ ప్రొసీడ్ అవుతుంటే యానోడ్లో పాజిటివ్ చార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది, క్యాథోడ్లో నెగిటివ్ చార్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇజెంట్ ఇట్. సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జనరల్గా డ్యూరింగ్ సెల్ రియాక్షన్ ఏమవుతుందమ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఫ్రమ్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ రివర్స్ డైరెక్షన్ అంటే క్యాథోడ్ టు యానోడ్. ఓకే. డ్యూరింగ్ దిస్లో మనకి ఏమవుతుంది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి యాజ్ ది రియాక్షన్ ప్రొసీడ్స్ ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ విల్ డెవలప్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ విల్ డెవలప్ ఇన్ ది cathode electrode. Okay, to balance this what we are going to do, we are going to use salt bridge. So salt bridge functions and how we are going to discuss. So salt bridge and functions. Salt bridge and functions. Salt bridge it is made up of it is KCl or NH4NO3 in agar-agar solution. What we can say KCl or ammonium nitrate in agar-agar solution, right? So this is what we can say about the salt bridge. Now the functions of salt bridges. So first point is along the salt bridge ions will migrate. That means ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ దీంట్లో పాజిటివ్ చార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉండే నెగిటివ్ అయాన్స్ అని వచ్చేవి దీని దిక్కు మైగ్రేట్ అవుతాయి. ఇలా అయాన్స్ ఇలా మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో ఉండే నెగిటివ్ అయాన్స్ అనేవి యానోడ్ వైపు అండ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో ఉండే పాజిటివ్ అయాన్స్ అనేవి క్యాథోడ్ వైపు మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది జనరల్గా సో యాజ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది సో నెగిటివ్ చార్జ్ విల్ మైగ్రేట్, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది సో పాజిటివ్ చార్జ్ విల్ మైగ్రేట్. సో దట్ వాట్ వీ కెన్ సే ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీ విల్ బి అబ్టైన్. దట్ మీన్స్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే it helps to maintain or helps to complete the electrical circuit. And next time అవుతుంది and
electrical neutrality is maintained. Electrical neutrality is maintained. Maintained. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందంటే సో బై ది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఓన్లీ from the salt bridge only ions migrate. Okay, only ions migrate. Okay, only ions migrate అనమాట, నాట్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకునే పాయింట్ని. ఎలక్ట్రాన్స్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ వైర్ ఓన్లీ. Okay, so this is salt bridge and functions and how the galvanic cell works. So from the galvanic cell, so we can write the potential, shell potential, that is E cell equal to oxidation potential of oxidation. One more point ఇక్కడ ఉంది. Next, it prevents the liquid junction potential. Liquid junction potential. E cell equal oxidation potential of oxidation of plus reduction potential of pivot అంటే potential అనమాట, potential of reduction of. జనరల్ ఈ సెల్లో మనం ఏం రాసుకుంటాం అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అయినా సరే మనకి కన్వీనియంట్గా రిడక్షన్లోనే మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏం చూసుకోవచ్చు, జనరల్గా దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మైనస్ ఆఫ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్, అంటే అక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఆక్సిడేషన్ అని దాని పొటెన్షియల్ మనం నెగిటివ్ చేసుకుంటే రిడక్షన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అంతే, ఇంకేం లేదు. ప్లస్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఓకే, సో దీన్నే మనం రాసుకుంటాం. జనరల్గా తీసుకుంటే మనకు ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది, యానోడ్ దగ్గర అవుతుంది కదా. సో దీన్నే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మైనస్ ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్ ప్లస్ ఈ ఆఫ్ క్యాథోడ్. అంటే ఈ సెల్ ఈక్వల్ టు ఏ రాయొచ్చు అంటే ఈ ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ యానోడ్. సో ఈ అంటే ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అనమాట. దీన్ని ఎలా రాస్తాం అంటే ఈ సెల్ ఈక్వల్ టు క్యాథోడ్ ఎక్కడ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ కదా, ఈ ఆఫ్ ఆర్హెచ్ఎస్ మైనస్ ఈ ఆఫ్ ఎల్హెచ్ఎస్, అలా కూడా రాయొచ్చు మనం జనరల్గా. ఇది ఫార్ములా జనరల్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్. స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ అంటే ది స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ is the potential measured at standard conditions, that is concentration of
ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే జింక్ సల్ఫేట్ తీసుకుంటున్నాం కదా, దాని ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఈస్ 1 మోలార్ అండ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి 25 degrees సెల్సియస్ జనరల్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రో పొటెన్షియల్ అంటాం, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఈ నాట్. It is represented by E naught, by E naught. Therefore, what we can write, E naught cell equal to ఈ ఫార్ములానే E naught of cathode, అంటే అన్ని స్టాండర్డ్ కండిషన్లో తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ E naughtని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానో చెప్తున్నాను. E naught of anode. I will tell you how to calculate this E naught, and how we will calculate I will tell you. This is about the cell, and after writing this we have seen galvanic cell reaction we have seen. Okay, galvanic cell తాలూకా reactions we have written, that is cell reaction ఎలా రాయొచ్చు జనరల్గా, జింక్ ప్లస్ కాపర్ ప్లస్ 2 gives rise to Zn plus 2 ప్లస్ కాపర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీని తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే మనకి ఇదే సెల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా రాస్తాం చూడండి. ఇక్కడ ఇది కూడా రావాలి. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, జింక్ అనేది యానోడిక్ ఆఫ్ రాస్తుంది. Zn ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ Zn plus 2 lines, that is this indicates salt bridge, and copper plus 2 is converting into copper అంటే రిడక్షన్. సో ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్, ఇది రిడక్షన్ హాఫ్ అనమాట ఇలా. సో దీన్ని మనం సెల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. What we can say, the electrode potentials, the electrode potentials can be measured by using a reference electrode. అంటే బై రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేస్తూ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్. ఓకేనా, సో ఆ రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇస్ reference electrode example is standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode. Okay, this electrode potential is 0. అంటే ఆ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు కూడా 0 ఉంటుంది. 0 whether it undergoes oxidation or reduction. దీని తర్వాత సెల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండదు అంటే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ బీకర్. దీంట్లో ఉండేది ఏంటంటే 1 మోలార్ HCl సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నాం. దీంట్లోకి
ఇలా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ పాస్ చేస్తాను. దీంట్లో వయా ప్లాటినం వైర్ వి విల్ యూస్ దిస్. ఇది ప్లాటినం వైర్. సో దిస్ ఈస్ ది ఇన్లెట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే. సో ఇది మనకి సెల్ అంటే చూడండి, జింక్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఎలా తీసుకున్నాం, జింక్ అండ్ జింక్ సల్ఫేట్. ఓకే. ఓకేనా స్టూడెంట్? ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు ఇది ఆ సెల్ అనేది ఆక్సిడేషన్ అయితే ఎలా అవుద్దో చూద్దాం. చూడండి, హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆక్సిడేషన్ అయింది అనుకోండి, ఎలా చేస్తా అంటే జనరల్గా H2 which will convert into 2H plus 2 electrons. ఇది ఆక్సిడేషన్. దీని తాలూకా సెల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తా అంటే platinum H2 gas which converts to H plus 1 molar concentration. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో E0 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి? 0. అదేవిధంగా రిడక్షన్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ స్టోరీ జరుగుతున్నమాట. రిడక్షన్ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది, 2H plus 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసి H2. సెల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తామంటే H plus 1 molar concentration converts to H2 platinum 1 atmosphere platinum we can take. ఇక్కడ కూడా H2 1 atmosphere రాస్తాం జనరల్గా. ఓకే, ఇది సెల్ రిప్రజెంటేషన్ అన్న. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే మన ఫస్ట్ గ్యాల్వానిక్ సెల్ ఉంది కదా, సో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. ఈ గ్యాల్వానిక్ సెల్లో ఫస్ట్ ఈ రిడక్షన్ ఫేజ్లో, ఓకేనా, ఇన్ దిస్ రిడక్షన్ cathode half, if I am keeping hydrogen electrode, so whatever the potential we are going to get from the total cell is nothing but zinc sulfate, because copper potential we will take all it is 0 only. Okay students, right? So ఇది మనకి ఉండేదంట. సో ఎలా we can calculate in case of zinc plus, if you are keeping hydroelectrode, no, we will get the potential of this. Okay, so likewise we can calculate the potential of each and every electrode also we can calculate. That means what we can say, with the help of standard hydrogen electrode, the potential of all electrodes can be calculated. All electrodes can be calculated. Okay, now the all cell potentials are placed in, are arranged in increasing order of their standard reduction potentials
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। the obtained the obtained is called electrochemical series. ఓకే, సో మనం ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ కింద అనుకుంటాం. ఓకే, so this is what we can say about the electrochemical series and okay. So from the electrochemical series what we can get? Okay, from the electrochemical series from the electrochemical series from the electrochemical series we can predict good reducing and oxidizing agents. ఓకే, సో ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తామో చెప్తాను చూడండి. highest negative SRP is good reducing agent and highest positive SRP is good oxidizing agent. ఓకే, ఇది మనకి గుడ్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎస్ఆర్పి అంటే స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏఎస్. ఏ అనేది ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అనుకుందాం, ఏదో ఒకటి అనుకుందాం. ఏఎస్ మైనస్ 2.12 అండ్ బిఎస్ మైనస్ 2.17. సో దీంట్లో మన ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఏమవుతుంది, గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అవుతుంది చెప్పండి అమ్మా. సారీ, ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ సార్? హైయెస్ట్ నెగిటివ్ ఎస్ఆర్పి కదా, చూడు ఇక్కడ ఏ మైనస్ 2.1 2.17 కదా. బి అనేది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అవుతుంది, అండ్ ఏ వచ్చేసరికి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇలా. ఓకే, ఇది ఇలా మనకి వచ్చేదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి
నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇదే మనకి సెల్ అండ్ దాని తర్వాత సెల్ పొటెన్షియల్స్. తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే మనకి నెరెస్ట్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా, నెరెస్ట్ ఈక్వేషన్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి వచ్చేదే ఈ టాపిక్ చెప్పామంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టేనే. ఒకసారి ఆగండి, మీకు ఒకసారి సిలబస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను ఏమున్నాయో. వన్ సెకండ్ అనే మనకి ఎలక్ట్రికల్ స్ట్రెంత్ వచ్చిందో చూద్దాం. ఎలక్ట్రాలసిస్, న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్, galvanic cell, స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్, ఈఎంఎఫ్ అండ్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ సెల్. అంతే, మనకేం లేదు నాన్న. ఓకేనా. తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది లేదు. న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫారడేస్ గ్యాల్వానిక్ సెల్, స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్, ఈఎంఎఫ్ అండ్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ సెల్. అంతే. ఇక్కడతో మనకి ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ వరకు అయిందనే. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ అనేది మనం చూడాలి. ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మనకి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ టాపిక్ అయిపోయినట్టే. సో ఇది అయిపోతే మనకు ఉండేది వాటర్ టెక్నాలజీ. ఇంకా 4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇదే టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత. ఓకేనా. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కెన్ సే అబౌట్ ది things, and let me solve some basic examples on this. బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే మనకి టాపిక్ అయిపోయినట్టే. సో అందరికి అర్థమైంది కదా వాట్ డిడ్ ఐ సే? ఎస్ సార్. అక్కడ ఒక 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, చేసినాక అయిపోద్ది మనకి టాపిక్ అయిపోద్ది ఈరోజు. ఎలక్ట్రాలసిస్ కదా, పిహెచ్ నెరెస్ట్ ఈక్వేషన్ అవి లేవు మీకు. సో ఎందుకంటే డిస్కస్ చేసి టైం వేస్ట్. చూడండి, 1-2 క్వశ్చన్స్ చేసి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేద్దాం. అంటే మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయంటే, క్యాలిక్యులేట్ ది E naught cell of E naught of galvanic cell. ఓకేనా. గివెన్ E naught of జింక్ టు Zn ప్లస్ 2 ఇచ్చింది 0.76 volts. E naught of copper plus 2 to copper is given as 0.34. వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నాకు ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, సెల్ పొటెన్షియల్ ఎలా చేస్తామో
గ్యాల్వనిక్ షెల్ ఏమవుతుందమ్మా, జింక్ ప్లస్ కాపర్ ప్లస్ 2 గెయిన్ చేసి ఏమొస్తుంది, Zn+2 ప్లస్ కాపర్ కదా. సెల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తాం చూడండి. సో జింక్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, Zn+2, దాని తర్వాత వచ్చేసరికి ఏమొస్తుందండి, కాపర్ +2 టు కాపర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఎలా చేసాం ఫార్ములా, ఈ సెల్ ఈక్వల్ టు E0 ఆఫ్ క్యాథోడ్ మైనస్ E0 ఆఫ్ యానోడ్. ఓకేనా. E0 ఆఫ్ క్యాథోడ్ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ క్యాథోడ్ ఏమవుతుందో కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ కదా, కాపర్ ఎంత అవుతుందమ్మా, 0.34, రైట్. Mm. 0.34 minus of minus 0.76, that will be 0.34 plus 0.76. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 1.1. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, లెట్ మీ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఎందుకు -0.076 రాశాను, కానీ ఇచ్చిన వాల్యూ 0.76 ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ అర్థమైందమ్మా, మీకు ఇచ్చింది ఏంటంటే 0.76, కానీ నేను -0.76 అని ఎందుకు రాశాను. చెప్తారా ఎవరైనా, ఎనీబడి? చూడండి, రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది జింక్ టు Zn+2 అంటే ఆక్సిడేషన్ అనమాట. సో ఇచ్చిన పొటెన్షియల్ ఆక్సిడేషన్, కానీ మనం ఫార్ములా ఏం చేసాం జనరల్గా, ఎప్పుడు కూడా రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ వాడుకోవాలి. సో నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మీకు ఆక్సిడేషన్ టు రిడక్షన్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తానంట, సింపుల్గా నెగటివ్ చేసుకోవడమే. ఓకేనా, సింపుల్గా ఒక సైన్ని చేంజ్ చేస్తే చాలు, అందుకనుకునే ఆ సైన్ మీకు చేంజ్ చేశాను అనమాట. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. సో అక్కడ ఇచ్చింది మీకు ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే జింక్ టు Zn+2 అంటే ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, కానీ మన ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడాల్సింది ఏంటంటే రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ మాత్రమే వాడాలి. సో మన ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ రిడక్షన్ ఎలా మారుస్తాం, సింపుల్గా నెగిటివ్ సైన్ కదా, ఆ నెగిటివ్ సైన్ అప్లై చేసాను, అంతే, ఇంకేం చేయాలి. ఓకేనా. సో ఈ టాపిక్ చదివారండి, రేపు ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, ప్లస్ దీని మీద మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ చేస్తే రేపుతో టాపిక్ అయిపోద్ది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. ఎస్ సార్. గుడ్ నైట్ నాన్న, గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ నైట్ సార్, బాయ్ సార్. Good night, sir. Bye, sir.